Sabes algo, cuando miro hacia atrás en estos 99 años que vivido, me doy cuenta de cuánta gente confunde constantemente. Dos cosas, movers rápido con el ligar. Hoy quiero contar una historia que empecé en 1962, cuando invertí $1,000 en algo que todos consideraban aburrido, anticuado, casi ridículo, hizo celos de supermercado. ¿Te acuerdas? Blue chip stamps. La gente los coleccionaba como si fueran tesoros en miniatura, pegándolos en libretas para congelarlos por tostadoras o vigilas. Pero yo vi algo completamente distinto. Yo vi dinero flotante, flujo de efectivo que nadie reclamaba de inmediato. Interces acumulando mientras la gente decide de aquatui, premio quera. Y hoy muns decides decades después, esa inversión me genera aproximadamente $100,000 al año en renta, no es magia, no es suerte, es algo mucho más simple y iterador. A la vez, es el resultado de entender si no funciona realmente el dinero, pero de tu game retroceder, un poco, porque esta historia no empieza con check de $1,000, empieza con algo mucho más profundo, con la observación decimo, la mayor de la gente destruye su propia riqueza sin darse cuenta. Y cuando digo la mayor no estoy hablando de gente pobre o sin educación, number estoy hablando de médicos, de abogados, de ingenieros, que ganan 100,000, 200,000, 500,000 $500,000 al año y que terminan quebrados, desesperados, con las manos temblando mientras revisan sus cuentas bancarias, a las 3 de la mañana. Recuerdo un tipo, D.T. James Lamarlo Robert. Robert era cirujano cardiovascular, graduado de una universidad de la Ivy League, manos de oro, respetado por todos. Ganaba cerca de 800,000 de fidelers al año a principios de los años 70, 800,000, te imaginas, en aquella época, eso era una fortuna. Robert tenía una casa enorme en Pasadena, 2 Mercedes en la entrada, una esposa que organizaba eventos de caridad, 3 hijos en escuelas privadas. Desde fuera, Robert era el suyo americano hecho realidad. Pero yo lo conocía bien. Porque vendía a mi vecina de vez en cuando. No como cliente sino como amigo. YUNDTA. Quizzes en 1973 o 1974. Cuando el mercado se desploma 45%. Robert entry a mi vecina con la cara gris, los ojos hundidos. Las manos literalmente temblando. Me dijo, Charlie, lo perdí todo. Yo le pregunté si era posible. Me expliqué que había tomado un préstamo contra su casa para invertir en acciones tecnológicas que no podían fallar, que había usado margen, que había escuchado a un amigo banquero que le garantiza rendimientos del 30% anual, cuando el mercado cae, las llamadas de margen llegaron como avalancha. Vendí todo en el peor momento posible. Su portafolio de $2,000,000 de titulares se convertía en 180,000. La casa estaba hipotecada. Los autos financiados. Y lo peor no era el dinero. Lo peor era que Robert, ese cirujano brillante, empezó a perder habilidad en el quirófano porque no podía dormir. Porque su mente estaba atrapada en gráficas, en números rojos, en llamadas de corredores que lo presionaban,
Sabis corti mi, rompi el corazon, no fuver lo lor, en ia vicina, and que eso futuro. Fudarm cuena de que Robert habita cometido exactamente los mismos. Errors cuvion cientos. Quizzes miles de personas inteligentes, capaces, trabajadoras. Errors tan predecibles que parecen escritos en el ADN humano. Y la pregunta, que me quita resonando hasta hoy esta, por que la gente inteligente toma decisions tan estúpidas con su dinero. Ahora contrasta eso con otra historia. En esos mismos años 70, conocí una mujer llamada Dorothy. Dorothy era enfermera en hospital comunitario. Ganaba tal vez 30,000 $30,000 al año, nada glamoroso. Vivía en un apartamento modesto, manejaba un Ford Usado, llevaba el muerzo al trabajo, una bolsa de papel. Pero Dorothy tenía algo que Robert nunca tuvo, disciplina brutal y una comprensión instintiva de su círculo de competencia. Cada mes, sin falta, Dorothy apartaba 500 $500. Los metía en fondo indexado, del S&P 500. Nunca revisaba el precio, nunca vendía, cuando el mercado quia, ella segura comprando. Cuando sabía segura comprando. No tenía opinión sobre la Reserva Federal, no leía análisis técnicos, no sabía que era, ratio precio ganancia. Sabéis que pasa con Dorothy. Ceci retur. A los 65 años con is de 3 millones de $3 millones con un salario de enfermera. Mientras tanto, Robert, el cirujano, tuvo que seguir trabajando hasta los 70 y dos pork. No podía pagar sus deudas. La diferencia no fue inteligencia. La diferencia fue entender algo fundamental que yo aprenda muy joven y que cambie vivida para siempre. El dinero no crece por hacer menos. Crece por hacer menos. Déjame explicar tu quiero decir con eso cuando era joven, abogado en los Ángeles, all por los ideos 50, yo ganaba bien. No era millonario, pero tenía ingreso sentido. Y como todos los jardines ambiciosos, quería manes, quería demostrar que era inteligente, que podía ganarlo mercado, que podía ser más listo, que los. Así que empecé a hacer transacciones, compraba una acción por un amigo me dio tip. La vendió una semana después porque si algo negativo. Compraba otra porque estaba de moda. Y al final del año cuando hais cuentas, me di cuenta de algo devastador. Haba trabajado como loco. Haba pasado noches sin dormir, analizando empresas. Y mi rendimiento era mediocre. Mediocre, apenas superaba la inflación en few, a cuando tuve una revelación en QTVA, a sonar contraintuitiva, casi ofensiva. La revelación fue esta, el esfuerzo y los resultados no están correlacionados en el mundo de las inversiones. De hecho, muchas veces están inversamente correlacionados. Los que men se mueven, los que men se analizan, los que menos comprenden y venden, suelen obtener peores resultados que los que simplemente se entienden. Encuentran unas pocas empresas excepcionales y no hacen nada durante décadas, nada, absolutamente nada. Esa inactividad, ese aparente aburrimiento, es en realidad la forma menos poderosa de construcción de riqueza que existe. Ahora,
La pregunta obvia es, ¿por qué la gente no puede hacer eso? Porque alguien como Robert con todo su dinero y educación no pudo simplemente comprar buenos negocios y dejarlos tranquilos. Y aquí entramos en la parte que me fascina, la parte que estudié durante décadas junto con Warren Buffett. La psicología humana es el enemigo número uno del inversionista. No son los mercados, no es la Reserva Federal, somos nosotros mismos. Nuestros cerebros están diseñados para la sabana africana de hace 200,000 años, no para los mercados financieros del siglo XXYXXI. Piénsalo así. Nuestros ancestros sobrevivieron por reaccionaban archipido al peligro. CVT es un la yen. No te sentabas a analizar probabilidades. Corchías, YCVC es que tu vecino. Encontre un ribolino de fruta. Cori es hacia ese warbo, antes de que se acabara. Esos instantos, codificados profundamente en nuestro cerebro, nos mantuvieron vivos durante milenios, pero en los mercados financieros, esos mismos instantos, te matan, te hacen vender, en pipinico cuando todos venden. Te hacen comprar, en euforia cuando todos compran. Te hacen sentir que estés perdiendo algo si no te mueves constantemente. Yo llamo a esto el efecto Lollapalooza de los sesgos psicológicos. No es un solo sesgo actuando, son múltiples sesgos, reforzandos entre sí hasta crear una tormenta perfecta de mala decisión. Déjame darte un ejemplo concreto. Imagina que compras una acción a $100 sube a 120. Tuesday cerebro libera dopamina. Te sientes genio, pero luego baja a 90. Ahora experimentas a ver si en la P40 que es dos veces menos fuerte que el placer de ganar. Entras en P20, vendes en 90. La acción rebota a 150. Ahora sientes arrepentimiento y envidia. Ves a otros ganando dinero y te sientes como un idiota. Entonces compras de nuevo en 150, justo antes de Cuba gente. Este ciclo, este infierno psicológico, se repite millones de veces. En los mercados, cada dta lo peor. Es que la gente inteligente es vulnerable. Por tienen la solución de que pueden superar estos sesgos canonices. Creen que si estudian suficientes gráficas, leen suficientes reports, escuchan suficientes podcasts de gurús financieros, podrán predecir que va a pasar. Pero déjame decirte algo que aprende. Después de casi un siglo de vida. Nadie puede predecir consistentemente los mercados. Nadie, ni yo, ni Warren, ni los economistas de Yale, ni los gestores de fondos de cobertura con sus algoritmos sofisticados. La predicción es una pérdida de tiempo. Es masturbación intelectual disfrazada de análisis. Entonces, QRSI funciona lo que yo hice en 1962, con blue chip stamps. Encontrar un negocio que genere efectivo real. Comprarlo a un precio razonable. Y dejar que el tiempo haga su magia. Blue chip no era glamoroso. No era tecnólogo. Disruptiva. No aparecía en las portadas de Fortune. Era solo un negocio aburrido, quimo efectivo de un lado a otro, cobrando energías en el medio,
pero ese aburrimiento era precisamente su ventaja. Nadie más lo quiera los inversionistas sofisticados lo miraban con desprecio. Y mientras ellos persiguen las acciones de moda, yo me sentí en blue chip. Y desde que el flujo de efectivo se acumulara, tras de te yo de cada tada tres decada. Sabes que unas veces vendí blue chip desde 1962, cero ni una sola vez. Y no, accetian ricazo, a hacer algo. Lo que converti mil de $30 en una myquina que me paga $100,000 de $10 anuales hoy. Porque el verdadero secreto de la riqueza no es encontrar la persima, Apple o Amazon. El secreto es encontrar un negocio y tener la disciplina psicológica para no tocarlo, para resistir la tentación de optimizar, de rebalancear, de tomar ganancias. Todas esas frases que suenan inteligentes son en realidad racionalizaciones para distraer tu propia riqueza. Ahora bien habemos de lo que esté pasando hoy, porque si observo los datos académicos actuales con los más ojos que se en los 60 y 70, veo patrons muy preocupantes. Veo que el 61 por ciento de los estadounidenses viven de cheque en cheque 61%. Y eso significa que más de la mitad del país desiste a un despido, a mi emergencia mendica, a un gasto inesperado de la ruina financiera. Y no estoy hablando solo de la clase trabajadora. Estoy hablando de personas que ganan 60, 80, $100,000 de $2 al año, personas con títulos universitarios, con trabajos estables, con experiencia de chito. Si es posible que en el país rico del mundo, con la economía es avanzada de la historia, la mayor parte de la gente esté el borde del colapso financiero. La respuesta es simple y brutal porque hemos confundido ingreso con riqueza. Hemos confundido consumo con prosperidad. Hemos construido una economía entera basada en la ilusión de que puedes gastar tu camino hacia la libertad financiera. Y esa ilusión se está desmoronando ante nuestros ojos. Observo las tasas de incumplimiento en tarjetas de crédito disparan dos. Observo que la deuda nacional super los 33 billones de dólares y sigue creciendo exponencialmente. Observo que los trabajos tradicionales estaban siendo reemplazados por economía gig, donde la gente ya no tiene estabilidad ni beneficios. Observo que la inteligencia artificial amenaza con eliminar millones de empleos en los próximos años y observo, sobre todo, que mayor de la gente no esté preparada para lo que viene. Si tuviera que hacer una predicción, algo que normalmente evito, diré esto, si seguimos por este camino. Veremos en 2026 una combinación tísica de eventos que podrán desencadenar una crisis sistémica. No estoy hablando de un simple ajuste de mercado. Estoy hablando de algo más profundo. Veremos bancos regionales quebrando por prestar demasiado en real estate comercial que ya nadie quiere. Veremos fondos de pensiones descubriendo que sus proyecciones eran fantasías. Veremos gobiernos locales incapaces de pagar sus bonos. Veremos quizzes hasta disturbios en supermercados cuando la inflación haga que la gente no pueda permitirse comida básica. Ahora, sé que eso suena a poco
Cítico suena como las predicciones de esos vendedores de oro que gritan YouTube. Pero dice James diserte por que no lo es. Es simplemente aritmética. Cuando tienes duda creciendo emitías rápido que ingresos. Cuando tienes una población envejeciendo sin ahorros suficientes. Cuando tienes un sistema financiero construido sobre capas y capas de complejidad que realmente entiende no necesita ser profeta para ver hacia donde vamos. Solo necesitas observar y pensar. Entonces, que haces ante eso te escondas debajo de la cama con la tos de comida. Number eso es pinico. No preparación. Lo que haces es lo mismo que hice. Yo en 1962, en 1973, en 1987, en 1987, en 2008 te preparas psicológicamente para la oportunidad. Porque hasta la verdad que nadie quiere escuchar, las crisis son el momento en que se construyen las grandes fortunas. No en los buenos, en los tiempos, en los malos. Cuando el mercado que 45% en 1973 to 1974, yo no vendí nada, dejo comprar más. Comprai blue chip comprai, CS candies comprai todo lo que pude, con el efectivo que había guardado, precisamente para esos momentos. Mientras Robert, el cirujano, estaba vendiéndolo todo en cínico, yo estaba comprando los mismos activos que él vendía, pero a precios ridículamente. Esa es la diferencia entre tener un sistema y reaccionar emocionalmente. Esa es la diferencia entre construir riqueza generacional y destruirla una crisis. ¿Sabes algo? La gente siempre me pregunta cuando el cielo CCE, cuando las tasas de interés suben, cuando la inflación se como los ahorros, cuando los bancos quiebran. Y siempre les respondo con una historia que persis no tener. Nada que ver, pero que lo explica todo. A magnet un tank lino de agua, en az tanque he peces. Gordos y peces flacos. Los peces gordos son los inversionistas pacientes, los que entienden el valor real. Los peces flacos son los especuladores, los que persiguen el ruido. Ahora, imagina que alguien le dispara al barrel. El agua se escapa, los peces flacos entran en pelico, alitian, saltan, se asfixian, y los peces gordos se quedan en el fondo, quietos, esperando que alguien tape el agujero, que ligue la lluvia. Yo soy ese pez gordo, y quiero enseñarte a ser uno también. Pero primero, de ti James cantar algo sobre el miedo, en la setena cuando la inflación leg al 3%, recuerdo entrar a un supermercado y veré una citino discutiendo con el cajero por el precio de la leche. Ayer costaba menos. Gritaba menos. El cajero, un chico joven, solo se encarga de hombros. Y esa es una semi-cuadra gravida. No por la leche, sino por la impotencia. En inflación es el impuesto, emites cruel pork. No necesitas legislarlo. Simplemente te roba mientras duermes. Y si si el kilo sober, la duda soberana actual son correctos. Esa se hora en el supermercado a parecer. Una anecdota, feliz comparada, con lo que podremos ver en 2026. Ahora, de ti James ser muy claro, no estoy aquí para asustar. Estoy aquí para despertar. Porque mientras
La Mayor, ASDT paralizada, por el miedo, un pequeño grupo de personas, QT haciendo lo único sensato, prepararse, si como te preparas. No comprendo latas dietinan. Te preparas entendiendo la diferencia entre precio y valor. Recuerdo cuando compramos si es candies en 1972, pagamos 25 melones de detileres. Mucha gente dijo que estábamos locos. Es solo una tienda dulces Charlie, me dican. No es tecnología, no es petróleo, pero yo vi algo, que ellos no vieron. Vi lealtad, vi que un hombre estaba dispuesto a pagar $10 más por una caja de chocolates para su esposa, solo para verla sonreír y que no le importaba si el precio subía. Y eso, amigos míos, es poder de fijación de precios. Es un foso económico, en tiempos de inflación. Es foso, es lo cínico que te salva de ahogarte. Si ligamos a 2026, el detilar pierde otro 20% de su poder adquisitivo. Quitten sobrevivir, la empresa que tiene que competir, bajando precios para vender su producto mediocre. Number sobrevivir, la empresa que puede subir sus precios y sus clientes siguen comprando Coca-Cola Apple. Si, es candies esa son las arcas de no financieras. Y la mayor, de la gente ni siquiera las está mirando porque están demasiado ocupados persiguiendo la cima criptomonedero la acción de moda que promete hacerlos ricos en 2 semanas. DJ contar otra historia, una menos personal, haceaos, un amigo mío muy inteligente, graduado de Harvard, perdí la mitad de su fortuna una sola semana. Porque no pudo cuidarse quieto, tende un portafolio salido, pero le pacaban las manos. Tengo que hacer algo, me deca el mercado. Se mueve yo estoy aquí parado. Vendí sus buenas empresas para comprar derivados, complejos que ni cine el entendía cuando el mercado girí. Lo berry y lo triste. No fu el dinero. Lo triste fu versisimo su ego lo destruy. La inversión no es un juego de coeficiente. Intellectual, si lo fuera, los físicos y matemáticos surge en los hombres más ricos del mundo, y no lo son. La inversión es un juego de temperamento. Es la capacidad de ver a todos. A tu alrededor perdiendo la cabeza, y tu mantener la tuya. Es la capacidad de ver crecer tu portafolio un 50% y no vender, sino comprar empujones. Sabes cuando me ayuda a desarrollar ese temperamento, los modelos mentales. No es una palabra elegante para decir ideas. Es una caja de herramientas. Imagina que eres un carpintero y solo tienes un martillo. Para ti todo problema pareces un clavo. Pero el mundo no está hecho solo de clavos. A veces necesitas un destornillador. Yo uso modelos de la física, como la masa se artica, cuando una empresa alcanza esa masa donde se vuelve imparable uso modelos de la biología. Como la evolución, que empresas tienen adaptándose y chulos son dinosaurios, a punto de extinguirse, uso modelos de la psicología, como la prueba social, por porque la gente compra lo que otros compran.
Sino teens estos modelos en tu cabeza. Estáis caminando por un campo minado con los ojos vendados. Piensa en lo que viene. La inteligencia artificial. Todo el mundo habla de ella como si fuera el Mesías y set. Cambiar el mundo. Pero también crear burbujas masivas. En 2026, veremos empresas que no tienen ingresos ni productos reales valorados en miles de millones, solo porque dicen en su nombre. Y veremos gente inteligente, hipotecando sus casas para comprar esas acciones. Yo ya vi esta película. Si llamaba la burbuja de las punto como en el 2000. Si llamaba la Nifty 50 en los 70. Los actors cambian, pero el guion es el mismo, codicia, euforia, y luego, el colapso. Y sabes guardar yo si sigo aquí. O guardarda, si fuera titudi, mi sentara, y en mis manos. Literalmente, dejará pasar el desfile de los tontos. Y esperarán. Porque después de la fiesta viene la resaca, y en la resaca, los precios bajan. Las empresas reales las que tienen fosos, las que generan efectivo. Si venderán a precios de remate, y es donde entras titi, no con miedo, sino con agresividad. Recuerdo en 2009, en el fondo de la crisis financiera, el mundo parecía acabarse. Los bancos no se prestaban dinero entre stanni. General Electric estaba de rodillas. Y nosotros en Berkshire estábamos prestando miles de millones, comprando acciones preferentes, actuando cuando todos los demás estaban paralizados. Porque tenemos efectivo, y tenemos coraje. No fuéramos emones listos. Solo fuéramos emodias racionales. Y aqua otro, secreto que casi nadie te dice, la riqueza real se construye en la concentración, no en la diversificación. Los asesores financieros te dicen, no pongas todos los huevos en la misma canasta. Y eso este bien si no sabes lo que estás diciendo. Pero si sabes lo que haces, si has hecho tu tarea, la diversificación es solo una protección contra la ignorancia. Yo tengo la mayor parte de mi dinero en solo 3 o 4 inversiones. Costco, Berkshire, Lilu en Asia, para necesito MIDS, si encuentro una oportunidad increíble, porque poner solo el 1% de mi dinero en ella. Y eso es una locura. Si la oportunidad es real, si el foso es ancho, si el precio es correcto, vi con todo, pero cuidado, con todo requiere una certeza que pocos tienen requiere leer mucho. Mishijo CCR, Eininem, Dyson Q soy un libro con piernas, y tienen razón. Leo biografías, Leo historia, Leo ciencia. Porque la historia no se repite, pero rima. Y si lees sobre la crisis de 1929. O la inflación de la República de Weimar. Entiendes lo que está pasando hoy con la presión de dinero. Entiendes que no hay almuerzo gratis. Que toda esa deuda que estamos acumulando, esos 33 billones, alguien la va a pagar. Y probablemente la pagaremos. Con inflación con la destrucción del valor de tu dinero. Por eso tener efectivo es doloroso hoy, pero es essential. Es tu munición. Si no tienes efectivo, cuando llegó la crisis de 2026,
ser signs una victima, no un oportunista. Estás vendiendo tus activos para sobrevivir, en lugar de comprar los activos de otros para prosperar. De tu James hablar de la envidia. Es el pecado más estúpido de todos pork. Es el tónico que no te de ningún placer. La gula te de el gusto de la comida. La lujuria te de placer. Fasico, pero la envidia solo te de dolor. Y sin embargo, es el motor del mundo moderno. Mi vecino tiene un Tesla. Yo quiero un Tesla. Mi cuidado gana un con Bitcoin. Yo tengo que entrar. Esa envidia es la que te eleva a tomar riesgos estúpidos. Es la que te hace comprar en el pico de la burbuja. Yo vivo en la misma casa desde hace décadas. Manejo un coche normal. No me importa si alguien tiene un yate más grande o una fin. Arpido esa indiferencia. Esa indiferencia es un superpoder. Me permite pensar con claridad. Me permite decir, no al 99% de las oportunidades que me presenten. Porque suti que la mer son basura. Si quieres sobrevivir lo que viene, tienes que matar la envidia. Tienes que dejar de mirar el pleito del vecino y concentrarte en el tuyo. Tienes que definir tu propio círculo de competencia y cuidarte dentro de él. Si no entiendes las criptomonedas, no las toques. Si no entiendes la biotecnología a la jet, no hay vergüenza en decir no santi. La vergüenza y la ruina está en actuar como si supieras cuando no sabes. Recuerdo una vez que un joven se me acertó en una reunión annual y me pregunté si Munger si Samo pudo hacerme rico rápido la DG es fácil. Solo tienes que encontrar a alguien rico y matarlo. Sequiti horizado, claro mi punto era que no existe el rico rápido, honesto, existe el rico lento, existe el interés compuesto. Existe la paciencia, y si no tienes paciencia, ya perdiste antes de empezar. La paciencia dolorosa, lo sentiré tu dinero, quieto mientras otros parecen ganar fortunas. Es difícil. Pero recuerda, a la tortuga y la liber. La liber, cora se distrae, duerma. Cora de nuevo, la tortuga solo pone un pie delante del otro, sin parar, y al final, siempre gana. Yo soy la tortuga. Warren es la tortuga. Y si quieres que tus mil detileres se convierten en a cien ni laio, tt también tienes que ser la tortuga. En 2026, cuando los titulares griten fin del mundo, cuando tus amigos estén vendiendo, en pifinico, quiero que te acuerdes, date vio sentado una silla, diciendo, esto también pasa quiero que recuerdes que las acciones no son papelitos de loader, son parts de negocios reales. Y si el negocio es bueno, y lo compras barato, el tiempo esté de tu lado. No digas que el rudo te ensordezca, apaga la televisión. Deja de mirar, el precio de tus acciones queda 5 minutos. Lee un libro, aprende sobre contabilidad, aprende sobre historia, y sobre todo, aprende a conocerte a ti mismo, por tu peor enemigo, no es el mercado, eres tú. Ahora, si me permites, voy a tomar un sorbo de agua, porque todavía me cuida, mucho por decirte sobre sísimo construir un carquiter cuipida, soportar la riqueza.
Por tener dinero sin tener el carter para manejarlo es como darlo. Una ametralladora, a un mono. Termina mal para el mono y para todos los que estén cerca. Sabes que es lo menos gracioso de envejecer. Que empiezas a ver la vida no como una carrera de obstáculos, sino como una colección de trampas estúpidas que uno mismo pone en el camino. Y si hay algo que quiero dejar hoy, no es solo si simo hacerte rico, sino si simo evitar ser miserable. Porque si de mí, he conocido a mucha gente rica, que es miserable, gente con melones, en el banco que no puede dormir, que odia a sus esposas, que es despreciada por sus hijos, y para mem. Eso es el fracaso definitivo. De James cantart sobre Mozart, un genio, verdad, posiblemente, el mayor talento, musical, que ha pasado, la tierra, pero su vida fue, un desastre, muy joven. Pobre y miserable. Porque miserable. Porque estaba manos de lo que ganaba. Era así de simple. No importa cuánto talento tengas. No importa si cuánto dinero hagas. Si gastas en de lo que ganas. Estás condenado a la miseria. Y veo a tanta gente hoy. Con sus Instagrams. Y sus coaches financieros. Cometiendo el mismo error que Mozart. Quieren parecer ricos antes de ser ricos. Esa es la receta perfecta para nunca llegar a serlo. Yo siempre he vivido por debajo de mis posibilidades, siempre, incluso cuando ya tenía melones. Por cuartuar. Porque la independencia es importante que la ostentación. Cuando no necesitas imprisionar a nadie. Eres libre, puedes desolvete al diablo a cualquier persona que no te guste. YCRME, esa capacidad de decir, no esa fuck you money, como la llaman ahora, es el verdadero dividendo de la riqueza. Ahora, si miramos hacia el futuro, hacia ese possible 2026 turbulento del que hablamos, la mayor defensa que pudes tener no es solo financiera, es filosófica, es el estoicismo. Epicteto tiene razón, no es lo que te pasa, es si simo reaccionas a lo que te pasa. Si el mercado colapsa, si pierdes tu trabajo, si la inflación se come tus ahorros, tienes dos opciones, puedes loro y culpar algo bueno, o puedes verlo como una oportunidad para aprender, para adaptarte, para actuar con racionalidad mientras los demás pierden la cabeza. Recuerdo cuando Miri, primer hijo, Teddy, tenía nueve a leucemia. En aquella época no había cura, verlo morir poco a poco fue el dolor más grande de mi vida. Caminaba por las calles de Pasadena, llorando de rabia. Pero entendí algo, podía dejar que esa tragedia me destruyera, que me convirtiera en un hombre amargado, y si cínico, o podía seguir adelante. Podía usar es dolor para ser más fuerte, para ayudar a otros, para valorar más a los hijos, que me quedaban. Elegí seguir adelante. YCO pude sobrevivir a eso TTT sobrevivir a un mercado bajista. TTT sobrevivir a una recesión. No digas que la autocompasión te ahoga. La autocompasión es como una droga. Te hay sentir bien por un momento
pero te destroy por dentro. Nunca te tengas lástima, y hablando de la estima, hablamos de la victimización. Hoy en día está de moda, ser víctima. Todo el mundo es víctima de algo, del sistema, del patriarcado, del capitalismo, y no digo que no haya injusticias. Claro que las hay, pero adaptar la mentalidad de víctima es lo peor que puedes hacer por tu futuro, porque si eres una víctima, no eres responsable. Y si no eres responsable, no puedes cambiar nada. Yo prefiero ser responsable de mis fracasos que víctima de mis circunstancias. Si en 2026 la economía se va al diablo, no culpes a la Reserva Federal, no culpes a Wall Street, my rate al espejo y preguntate, que twice yo para protegerme, ahora, invertión en mismo, aprenda cosas nuevas. Asumir responsabilidad es el primer paso hacia la libertad. Quiero darte tres reglas para tu carrera, tres reglas que yo he seguido y que me han servido bien. Primera, no vendas nada que ti mismo no compras. Es una cuestión de ética bíblica. Si vendes basura, te conviertes en basura. Segunda, no trabajes para nadie, a quien no respetas y admires. La vida es demasiado corta para trabajar para idiotas. Y tercera, trabaja solo con gente que disfrutas. Yo he tenido el privilegio de trabajar con Warren durante medias de medio siglo. Nos rimos todos los días, si no te divertes con la gente con la que trabajas. Estés perdiendo tu vida, sin importar cuánto te paguen. Y esto me lleva a la inversión en ti mismo. La mayor inversión que puedes hacer, no es en acciones, ni en bonos, ni en oro, es en tu propia capacidad de generar valor. Ben Franklin deca que la inversión, conocimiento, pagaja el mayor, inter es, y ten a razón yo soy, dicto a aprender. Cada diteno, inteno irme la cama, en poco impones, sabio de lo que me, levanti si haces, eso durante 50 us, el inter sus compuesto, de la sabiduría es asombroso. Te vuelves capaz de ver, cosas que otros, no ven te vuelves capaz de conectar puntos, que para otros están aislados. En mundo donde la inteligencia artificial va a hacer muchas de las tareas rutinarias, tu capacidad de pensar, de sintetizar, de entender la naturaleza humana. Ser tu mayor activo, las máquinas pueden procesar datos, pero no pueden entender el miedo, la codicia, la esperanza, no pueden entender por qué una madre compra chocolates. Si es para su hija, ese entendimiento humano es irreemplazable. As itqt de ver, as hacer ahora mismo, antes de que la tormenta, primero, simplifica tu vida, elimina las dudas itpidas, si tienes saldo en tu tarjeta de crédito, pfi de galo, pagar un interés del 18 o 20% y esclavitud financiera. Segundo, vive por debajo de tus posibilidades. Acumula efectivo, seque la inflación dual, pero tener liquidez cuando todos los demás estén ilíquidos es tener poder. Tercero, estudia a los grandes. Estudia a Rockefeller, a Carnegie, a Singapore Bajoli, Kuan Yu, aprende cuánta función, y quizzes lo manses, important, batacha tus expectativas. El secreto de la felicidad no es tener manes,
es esperar menos. Si esperas que el mundo sea justo, vas a ser miserable. Si esperas que el mercado siempre suba, vas a estar decepcionado. Pero si esperas que la vida sea dura, que haya problemas, que haya crisis, entonces cuando lleguen, estás preparado, y cuando haya buenos momentos, los disfrutares el doble. Yo he tenido una vida larga buena, no porque haya sido el menos inteligente, sino porque intenté, no ser estúpido. Intent evitar los grandes errores, el apalancamiento excesivo, la envidia, el resentimiento, la asociación con gente de mala calidad. Si puedes evitar esas cosas, si puedes simplemente no hacer locuras, te iré bien, es asombroso ciorcito, pudes tener, simplemente evitando el fracaso. Mis $1000 en blue chip stamps no se convertirán una fortuna porque yo fuera un mago. Se convertirán una fortuna porque tuve la paciencia de no interrumpir el proceso. Porque entendí que el tiempo es el ingrediente mágico. YCT, joven amigo, puedes entender eso hoy. Si puedes domar tu impaciencia, si puedes controlar tus emociones, entonces no importa lo que pays. En 2026. No importa si el mercado cae 50%, titar stars bien, titar prosperas, recuda esto, al final del DTV, luz único que realmente posisi tu reputación y tu carácter. El dinero va y viene, pero si pierdes tu integridad, no le recuperas jamás. Así que juega limpio, sé honesto, sé confiable, en mundo lleno de charlatanes y estafadores, ser una persona fundagra íntegra es una ventaja competitiva enorme. La gente quiere hacer negocios contigo, quieren asociarse contigo, y esa confianza esa red de confianza merecida, es la base de toda riqueza duradera. Ha sido un placer hablar contigo. Espero que algo de esto te sirva. No busques fórmulas mágicas. Busca la verdad. Busca el sentido común que como siempre digo, es el menos común de los sentidos y sobre todo, disfruta el viaje. Por como dijo el hombre, que salta del rascacielos al pesar por el quinto piso, hasta ahora, todo bien, gracias.